E aí pessoal, tudo beleza? Mais um episódio de Cthulhu. Vamos continuar aqui, ó. Capítulo 3, Jardim da Mansão Hawkins. Vamos lá. Well, here we are, Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Bom, estamos aqui com mais opções. Vamos ver. Caseiro, por que ele tá aqui? Né? Tem um caseiro, então. Ele se chama Winchester. Visão profissional. Pensei que a mansão tinha sido incendiada. Este lugar está caindo aos pedaços. Você conhece muito bem o lugar. Melhor não perder tempo. Eu preciso saber de mais alguma coisa. Vamos criar essa aqui. Por que o caseiro está aqui? He's clearly not doing any gardening. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Vamos perguntar sobre o incêndio. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Tá caindo aos pedaços. You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Você conhece bem o lugar. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Não, vamos ver mais opções. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Sim, vambora. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas.
Ir comigo? Aceito, vamos comigo. Why not? You can help. Right. Let's go. Vamos lá, então. Ah, tá. O lugar parece já estar abandonado há algum tempo. Bradley me contou de um velho caseiro que ainda vive lá. Ele não deve nos impedir de chegar na mansão. Esse aqui é do capítulo anterior. Ele vai descer, mas eu queria explorar aqui. Ele deixou a luz do carro acesa. Ele não pula não, ele só agacha. Opa, achei alguma coisa aqui. Estatueta de baleia feita de madeira. É o tipo de brinquedo que marinheiros faziam para suas crianças. E está aqui. Que bonitinho. Tá legal. Tem uma escada ali para subir. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Quer ver? Aqui, em visão, quanto mais pontos de visão eu tenho, mais pistas aparecem. Se eu não coloco o ponto em visão, eu não consigo enxergar os itens. Não vou gastar. Ah, eu gastei meus pontos. Se eu falar que eu não vou gastar. Quer sair sem validar? Ah, não, peraí. É redefinir Y. Tá. Vamos lá que o cara saiu correndo já. Pra cá. Tem que explorar, né? Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. Levanta. Opa. Sturdy and well sharpened. Sturdy and well sharpened. Não pega não. Só faz a observação. Olha lá. Pra que deixar a lanterna do carro ligada? Aqui. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Ah, estátua de 1693. Pra onde o cara foi? Não sei. A mansão tá ali, então eu vou descer. Deixa eu explorar pra cá procurando pistas. Vai que eu não volto mais pra cá, né? Ah, e ele tá ali mesmo. Bom, vamos pra cá. Aí ele vai me apresentar o caseiro. E aí, e aí? Ai. Dá pra pegar isso aqui? Não. Vamos examinar. Esse aqui é o Simon. Poor kid. É uma criança. Aqui, inclusive, tá quebrado. O Charles Hall. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Bom, inspiração, meu. Alguém profanou? Sim. Não estamos sozinhos. Isso é um pouco óbvio que não tem um cara lá. Não, alguém profanou. Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen.
Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Is the caretaker still around? Evidence here suggests he is. It's surprising indeed. Let's try to keep our eyes open. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Tem uma última aqui, Sarah. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Então aqui tá tendo cuidadinho, hein? Plantinha nova. Essa é a pintora. Ó, aqui é a pintora do quadro. Esse aqui é o marido dela, tudo destruído. E aqui é a criança. Vamos lá. Tchau, policial. É pra cá. Ah, aqui dá pra pegar o machado. The axe is gone. Ah, I'd better be on my guard. nossa. O machado que tava aqui sumiu. Ele tá com um caseiro. Eu não vou entrar ali. Ah, vamos lá pra lá. Planta. Uma folha. É, foi o que eu imaginei. A porta tá selada. I'll have to find another entrance. Corvo, lógico, né? Um papagaio que não seria. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them! Dump them into the ocean! Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on dark water. Pera aí, pô. Sou bandido, não. Não desonre este lugar. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. Então tinha tempo naquela outra. Por isso que eu respondi aquela primeira lá e deu certo, eu acho. Bom, você não precisa dessa chave. Você quer se livrar de mim. Essa aqui. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore.
If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin. Yeah, that's it, vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. É o de Silas. Ah, tem bastante gente aqui, ó. Vou deixar aqui, vocês colocam pause e conseguem ler um por um aí, tá ok? Era o menino, Simon. Silas e o policial Bradley. É isso aí. É o policial ali. Por que eu tô descendo? Pra procurar coisas aqui, né? Ó, This gate is locked. tem que saber onde eu tô me enfiando, né? Olha o farol ali. Bom, aqui... Olha ali, ó, tá vendo? Eu não tinha passado por aqui antes. Deixa eu ver aqui atrás dessa casa. Pra esse lado aqui também não tem nada. Ah, quem disse que não? Bourbon. Empty, of course. Ah, sem querer achei até a entrada, tá vendo? Eu achei, mas não entra. Essa é a casa do Silas, o caseiro. Vou tentar entrar por aqui, que eu não tentei uma cadeira. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. Pois é. I know a thing or two about solitude myself. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. E aqui? Não vai abrir. E aqui não deve abrir também, não. Não tem nada que indica aqui. Pelo menos eu posso olhar o que tem lá dentro. Bom, vambora, vamos pra mansão. Eu talvez precise de algum item que eu não tenho ainda. Não é aqui o caminho. Aqui também não tem nada.
Pierce, shall we enter? Não. Aqui é a parte da frente da mansão. A porta que ele selou. Tá, é aqui mesmo. Now that you've finished your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Vamos lá. Let's take a look inside. I'm with you. Follow me. I know the place. Who left this light on? Olha, se eu quiser sair já não posso, ó. Espera aí. Oh. Deixa eu olhar qual é que é da casa, meu. Vocês não limparam isso aqui ainda? Caramba. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Olha. O que é isso? Vamos entrar lá. Tem um porquinho aqui, deixa para outro lado. Não é porco, é pão. Vamos ver. What kind of meat is this? É uma carne e eu falei na medicina. Que aqui é um pedaço de carne também. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Achei aqui umas coisas. Um prato que quebrou. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. E a mamãe aqui. Pai numa ponta, mãe na outra. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Bom, isso aí então, né? A pena é que eu não consigo distinguir o que é essa coisa. Deixa eu dar a volta só pra ver rapidinho. Lá. Ó. Olha a meleca, parece um polvo, uma lula. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Tem que andar, explorar, procurar por pistas. Aqui. Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. Quer que eu vá ali? Let's see if I can find something the cops missed. The child's corpse left a trace. Where are the others? Aqui. They had a fight.
Why? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Vai ficar preso aqui não, né? O menino. O relógio. Did it stop at the time of the fire? Did someone escape the fire? Foi o caseiro que escapou? Agora eu posso vir aqui? Não, não posso. Tem que ficar na cena do crime. Aqui, ó. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Tinha quadro If aqui. the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Brigou com ela. O menino caiu aqui queimado. Vamos lá. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Vou falar que não foi só um acidente. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? O casal brigou. I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. This door is locked. Mais um livro de medicina. Bom. Eu não posso colocar nem aqui nem aqui. Tô com 5 pontos já. Aqui eu preciso de 6. Tudo 6. These bandages are covered in dried blood. But whose?
This door is blocked from the outside. Aqui não dá pra subir, não. Tá pra cá. Aqui mais um livro. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Eu vi o pessoal reclamando aí que é linear. Acontece o seguinte, cara. Se o jogo é totalmente narrativo, se tirar a linearidade, a chance de o jogo ficar uma porcaria é muito grande. Acaba saindo mais caro e mais trabalhoso o jogo, então eu não me importo não com a linearidade. Opa. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Calma, antes de falar com o guarda. Opa. Dá pra subir, mas eu vou falar com o guarda antes. Vou falar com o guarda. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Oh. Ficou escuro, cara. There's something disturbing about this painting. O que é tão perturbador? Não sei. Uma porta que não abre. Livro. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Se tem alguma coisa em cima dessa mesa, achei. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Deixa ligada. Eu vou entrar aqui então. Locked. Aí, essa aqui tá aberta. What will her room reveal about her? Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Aqui que é barbitúricos. Depressor de sistema nervoso, e quando começa a usá-los, nunca mais vive sem. Fala por experiência. Então, um remédio calmante. A mulher tomava calmante.
Aqui não tem nada. Abrir a porta é automático, viu? Eu não This faço padlock is too complicated for me. nada. É, tá vendo? It's no use. The padlock won't give. E essa porta aqui no alto, hein? This door is locked. É, tá fechada também. Aparentemente eu vi tudo aqui da casa. Deixei passar alguma coisa, uma pista. Aqui também não abre. Aí tá fechado. Opa, achei. Então tá bom. Deve ser aqui. It's no use. The padlock won't give. Aqui olha para um lado, olha para o outro. Eu nem precisei fazer nada disso ainda. Aqui. Opa, mais um cômodo. Aqui é o quarto do menino. The boys' room. É, do Simon. Vamos ver o que tá pegando aqui. Bonequinhos aqui. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Um livro. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Já abri mais um aqui do lado. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? É, tinha coisa perturbando eles aí, né? Ixi. What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Aqui não tem nada. Opa, quem disse? Olha os desenhos aqui. Eles estavam na parede, estão aqui no chão. What was going through that boy's mind? Ah, agora sim. Vixe, olha o que tem aqui no meio dessa sala. Nem vou pisar nisso aí não. Olha aqui, ó. Agora abre. The door is blocked on the other side. Então tava trancada pelo outro lado. Ah, vamos pisar aqui, vamos pisar, dançar. Aí, ó, vamos ver o que é. Ixi, Maria. Abre aqui. Aqui. Pega. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Ah, ganhava um trocadinho, hein? Ó, fazer um quadro, $230. Ela tava fazendo quadros. Não. Devolvido, quadro AD. Andarilho para FS. Tá bom. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why.
Despite what happened, they seem to have loved each other. O destino nos uniu e para sempre ficaremos unidos. Vamos ver o que tem aqui no meio então. Não tem um ponto em cultismo ainda. Vamos tentar. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Ó, as marcas aqui, ó. Ele não tá vendo isso. Essas marcas na parede. Eu tô vendo. Bradley? Is that you? Ah, nem sei onde veio o som. Ah, lá de cima. Corre, corre. Abre. Is anyone there? Nossa. You! Stop! Cadê? Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Aqui não dá pra abrir. I'll cover you. Ah, esse aqui acaba. Essa não acaba. This door was closed earlier. Where did he go? Do you really think that your fugitive came in here? I don't see any way out. Seems like this came from a log. Diário de marinheiro. Ancoramos perto de uma aldeia. Os habitantes dizem que as águas estão vermelhas com o sangue das criaturas sagradas. É a baleia mais grotesca que já vi. Ficará na memória como a maior pesca de todas. Homens morreram, mas alcançamos a glória. Este dia será celebrado por anos. Derrotamos o Orfeu.
A Scylla e o Hamilton são as únicas memórias. Scylla é o nome do navio. É isso aí, contando a história do dia que dá aquela pescado grandioso lá, esqueci o nome. This globe seems to have been part of some mechanism. Doesn't work. I must have missed something. As if the bookcase has been moved several times. Então, aqui vai abrir um dispositivo para abrir essa estante e abrir uma porta secreta. Vamos lá. It looks like a freehand map of dark water. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Então, alguns locais foram circulados. Provavelmente um mapa. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. Legal. Então acaba. O lampião tem aqui. It looks like an old seaway map. Ai, não. Vocês acham que eu manjo aqui, né? Ó, tinha que dar um zoom. Não sei se tá escrito Dark Waters ali. Ó, Scylla. Eu tô vendo a legenda ali em cima. O caminho que a Scylla fez. É com a linha contínua. Linha pontilhada, linha tracejada. Looks like the navigational paths described in the log. Doesn't work. I must have missed something. Ah, tem coordenadas aqui, peraí. Não? Doesn't work. A gente vai ter que ir em pistas. Agora. Não, é essa não. Eu não tinha visto que tinha atrás. Tá, não tem nada. Atrás disso aqui também não tem nada. Não. E o mapa náutico? Ele não pegou, né? Work. I must have missed something. Então tem que virar. Looks like the navigational paths described in the log.
Vou pegar as coordenadas de... Aqui, ó. Ó, 55 norte, 500... 55 norte, 51 oeste. Agora vamos para 57, 51. Não. 35, 33, 53. Onde eles pegaram. 33, 53. Vamos tentar esse. 20, 30. 53 é por aqui. Doesn't work. I must have missed something. Vacilei, não é aqui não. É aqui. Aê! Looks like it worked. Abre aí. Well done, Pierce. Bom, é isso aí, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, o próximo episódio vai ser esse aí, ó. Túneis sob a Mansão Hawkins, tá ok? Deixa o seu curtir aí, ativa o sininho da notificação. Um grande abraço para todo mundo aí. Obrigado aí por ter assistido. Fiquem na paz. Valeu. Tchau, tchau.